Wah, meh, anjing tipos. Wah, bisa nggak ada cuy. Oh tuh, boom. Nice, mampus lu. Nah, buka. Wah, apa tuh? Ini biasanya kalau kayak gini kita langsung ada cutscene di tengah jalan gini, buset. Tiba-tiba ada mobil dah. Nah, gas demi mic kita guys. The fuck? Game ini berisi konten eksplisit seperti jumpscare, oke. Ya udah tahu semua game pasti kayak gitu kalau game horror mah. Tuh, gua nggak pakai headset. Oke, gamenya karya fiksi ya. Lah, udah mulai. Aduh, kameranya goyang-goyang lagi. It's my bonus present, anjay. Ya lumayan sih. Bener loh kata temen gue loh. Cakep loh. Tapi kok dikit yang main ya? Yang ini juga dikit banget yang lag. Aduh, parah banget sih ini. Ini padahal cakep banget lah. Apa tuh woi? Ini biasanya kalau kayak gini kita langsung ada cutscene di tengah jalan gini, buset. Tiba-tiba ada mobil dah. What does that mean? Ada suaranya cuy. Where's that sound coming from? Nah, beneran dong. Beneran ketabrak mobil dong. The Cars. Lumayan sih. It gets worse every night. Makin buruk setiap malam. Keren loh, ada bahasa, ada suaranya loh. Kalau misalnya ada dub Indonesianya sih kayaknya makin lucu. Aduh, bentar mulai lagi rendering, sorry. Nah, oke. Ini sorry ya kalau misalnya pusing. Emang kameranya bikin pusing sih. Kebiasaan game horror tuh, aduh. Oh, bisa dinyalain. Nah, ini mati. Ini nyala. Ya, kebiasaan game horror tuh kalau misalnya lampunya tuh dinyalain kagak terang, malah makin gelap. Ini bisa dibuka. Oke. Siapa? Oh, kamar mandi. Ya, oke lah. Ini serius MC-nya tinggal di sini, gila kali ya. Apa itu cok? Malah ada meme gitu. Kita setannya. I can't go there yet. Oh, nggak bisa. Ke bawah berarti ya. Langsung aja gua ke sini. Bisa nggak buka? Oke. What was that? Apa itu tadi? It sounded like it came from. Kedengarannya seperti, aduh, ledek lagi. Oh, oke, coba. Tujuan saat ini periksa suara. Oke. Nggak usah lah, nggak usah dimatiin. Tutup ini. Gue takut soalnya. Ini kesini kah? I can't go there yet. Nggak bisa. Nggak bisa. Enggak. Suaranya tuh tadi di mana, Cok? Gue nggak dengar masalahnya. Di sekitaran sini kah atau di sini? Lah kemana, Cok? Oh, masih ada lemari cuy. Oh, apa tuh? Bisa diambil kuncinya. Aduh.
Kunci apa nih? Tujuan saat ini periksa suara. Suara apa nih? Oke, nggak bisa ya. Bentar. Gue menyadari sesuatu. Coba gue lagi ya. Pusing cuy. Sorry. Pusing jadinya. Loh. Tapi gue nggak tahu kemana, cuman bentar, gue cari-cari dulu. I can't go there yet. I can go there yet. Oke. Gue lah. Apa cok? Kamu dengar suara tapi apa? Kembali ke kamar, udah masuk. A diary. Now I remember. The reason I came to my parents' house in the first place. The diary that I usually wrote everything. But I don't remember where I put it. That's why I came here to search for it. I thought that maybe if I find it, I can finally find some answers. Then the accident occurred and I lost my memory. Kemudian kecelakaan terjadi dan I have to find that diary. saya harus menemukan buku harian. Oke, cari buku harian. Tapi di mana? Biasanya buku harian tuh diletakin di sini nggak sih? Aneh sih kalau misalnya buku harian tuh nggak diletakin di. What the udah amat dah, langsung aja dah. Ini dibawa dah. Udah. Ini kunci buat apa dah? Malah. Why is the light still off? Aduh, cutscene cok. Nyalain lampu. Wah, meh, anjing tipos. Ya hilang dah. Ya nggak jam sekarang. Dan Sophie. ya nggak jam sekarang. Oke. Was that Sophia. was that really you? Wah, ini gua nggak tahu nih. Ini gua kurang tahu ini. Waduh. MC-nya banyak kenangan buruk cuy. Foto-fotonya menarik juga. Ini apa? Sebuah pita. Oh. Cari buku harian. Oh iya benar-benar. Buku harian tuh di mana ya? Sabar. Oke, bentar. Gue udah meriksa sini kah? Udah sih, nggak ada apa-apa lagi. Udahlah, langsung aja lah ke atas. Bisa. I can't go bisa. there yet. Lah terus lu buku harian lu taruh mana, Bujang? Petunjuknya cuma cari buku harian. And there's where is the book? Journal book. Lu biasanya tuh orang normalnya nyimpen di lemari di kamarnya gitu. Ini sampai dibawa-bawa kemana-mana. Waduh, lu kagak malu apa? Nggak bisa dibuka. Nggak bisa dibuka. Oh ya udahlah. Ya, gua ke bawah aja lagi. Oke, sabar dulu. Ini bisa dinyalain, aktifkan. Nah, oke. Lah, tadi perasaan diaktifin ya, di cutscene. Oh, ini. Bentar dulu. Tujuan saat ini tuh nyari buku harian. Cuman nih gue kagak tahu nih mana buku hariannya. Kok makin pusing ini. Ke bawah lagi. Udahlah, gas lah. Ya. What is happening? Waduh. F. Oke. Sumpah gue kira ini, cok. Ntar dulu kita cari buku hariannya di mana? Kunci. Oke. Lu harus mencari di mana. Keluar kah? Kok bisa keluar? Lah tadi aku tutup. Udah. Nggak tahu lah. Terus ngapain? Buka kamar orang tua di mana? Pertanyaan juga di mana? Waduh, apa itu gempa, cok?
Udah lah. Astaga, kacin, kebanyakan kacin sih. Wah, tipos lagi, tipos. Tipos bang. Ya elah ditutup. Gitu toh. Bentar. Ya gua nggak bisa buka lagi ya, bentar. Nah, buka. Wah, apa tuh woi? Jalan langsung anjir. Jalan langsung deh. My parents' room. Kamar orang tua aku. Orang tua lu mana? Saya di since their death. I just can't accept that they really are gone. It just doesn't feel real and right. It feels like they are still in this room with me. Aduh. Carilah ruangan apa? Pertanyaan gue tuh ruangan apa? Di sini tuh minim informasi dari petunjuknya ya. Carilah ruangan, ini udah ruangan loh. Waduh, gue kok nginget Conjuring ya. Kalau kalian tahu Conjuring, kalian pasti tahu lah. Ini mirip banget, ada kayak gitu salib. Ini Band Aid ada di mana nih? Jangan-jangan MC lagi sakit lagi. Bentar. Nggak jadi. Ya itu tidak akan hell gain hell nggak bro gitu. Kepala gua my head sakit. Kenapa ini? it hurts. Ambil. Sophie dah. are Sophie apakah? my head. Sophie saha anjir. Who is that? Oke. Gitu toh, gue kira pusingnya bakal gimana gitu. Cara paling ampuh, waduh, oh ya, cara paling ampuh untuk nggak kena jumpscare, nunduk ke bawah. Yes, nunduk ke bawah, jangan lihat. Oh ya udah langsung sesuai gitu aja. Takut, biar ntar dia kira takut. Oke. Perasaan tadi disuruh nyari. Possession by a wicked entity is an unusual or an altered state of consciousness and associated That's my behaviors father's which voice. are purportedly caused by What the is control going of a on? human body. The entity, though, hungers for more. In these cases, possession is the first step of a demon's plan. It is said that there are those who return to our world, Possession? seeking to resolve unresolved matters from their previous lives. Things get much worse for the host. From the moment of a first contact with a malicious entity, it's already too late. When a demon attaches itself to a human being, it becomes a parasite of sort. If you want to break the link, I'm afraid this isn't a simple matter. The best way to do that is to obey and help the demon find what it seeks. In the first stages of possession, the demon manipulates its host with visual hallucinations and voices in the mind, destroying the sanity of the host. This is how demons fully exerts its insidious control. No, this can't be true. I'm not possessed. I better go to sleep. Oh, oke, gue ngerti. Ini tadi ceritanya ayahnya tuh kayak meneliti seorang demon. Nah, demonnya itu kalau misalnya dijelasin ya, kalau misalnya dia ngerasukin orang, itu dia bakal nyiptain halusinasi dan dia bakal manipulasi orang tersebut buat ngelakuin hal buruk. Nah, dugaan gue sih Sophie sama nih anak, sama si MC, iya bener. Nah, kalau misalnya MC mau lepasin, berarti dia harus nurutin atau kayak nurutin kemauan iblis tersebut atau menemukan apa yang dia sembunyikan. Nah, cuman ini kita diganggu kan. Ini kita pergi tidur. Oke. Kacin lagi. Nah, ada kacin kan? Suaranya musik banget.
No, no, please. Langsung ada di ruangan misterius, coy. Hebat ini. Where am I? Where What is am this I? place? Gak tahu, makin nanya gue anjir. Mimpinya ini kayaknya dia emang bener dirasukin iblis sih. Ini kayaknya ilusi yang diciptain sih. Wah, apa tuh? What Apa was tuh? that thing? Bang. Ya, lah, oke pergi. What is Udah lah, happening? udah. Why is this happening to me? Apa tuh? Apa, Cok? Tipos, Cok. I am back Lah. at the basement, but it doesn't make Ya any sense. elah. I don't understand. Oke, gue What is tahu kenapa Are those police sedikit tapes? orang yang What suka. happened here? Wait, Menurut gue sih animasinya. something is wrong. This radio wasn't here before. Nih, coba kita lihat. No, gue bisa manjat. Anjay. Recently, there was a brutal family killing. The brutal killing took place while the family was gathered at home on a Saturday afternoon. The girl heard screams and immediately called the police, saying while she was upstairs, she heard stabs and everyone downstairs screaming. After a while, when the police arrived at the place, the parents of the girl were found already dead on the basement. Her dad was hanging from the ceiling and her mother was found dead on the floor with a lot of stabs, while she was found passed out in a bedroom with a stab in her stomach. While the other person's parents that were with them were nowhere to be found, the murderer seemed to got away. The girl's name was Sophie. The police are still investigating this crime. What the hell? What? A murderer? Seorang pembunuh. Berarti lu dong yang ngebunuh sebenarnya nah. Waduh. Ada apa nih? Bentar. Ini. Wah, apa tuh? Ini cakulnya. Sophie, tidak. Sophie. Is that a... Apakah itu orang mati? Ya, itu mayatnya itu tadi tuh. Gue lihat tuh. Dan ya hilang. Cutscene lagi. Pusing. Oh, gua kira karakter gua bakal berubah juga. Make sense sih. Lu bisa manjat, bro. Apa bangun dari mimpi kah? What is happening? Dan terjadi. This can't be real. Bisa. Was Sophie's and my parents' death really? Kematian Sophie dan orang tua saya benar-benar. I need to find out more. Saya perlu mencari banyak. Aduh, tidak. Dulu pelakunya. Ngapain dia? Ikuti hal itu. What? Darah. Aduh, sorry ya guys, berat ya guys. Gak bisa ini ya, aduh. Sophie tidak. Sophie. Gak bisa ini ya. Diseret Sophie, no Sophie. Sophie, is that you? Tipos lagi Sophie. Oke. Something is not right. This wasn't Sophie. Her eyes were black. It's as if something was taking control over her. I must find her quickly. Kayaknya Sophie sebuah. Maybe I can squeeze through. Teorinya sih Sophie sih emang dirasukin sih. Cuman bukan dirasukin, diambil ahli tubuhnya. Dan yang dirasukin siapa ya? Dia ini MC udah ngebunuh keluarganya cuy. Dan bapaknya lagi kayaknya menyebabnya bapaknya ngapain dia neliti iblis cuy. Kurang kerjaan ini. Ngapa nih? Nonton. Oke. What is this? Is this some kind of puzzle? Bentar aja. Oke. Instructions? Oh, bentar. Gua mau baca dulu. Place Instructions? the bulbs on the ceiling lamp. Oke.
tempatkan apa sih, gue lupa, bola lampu lah ya di tempat lampu. When the a bulb is placed on the lamp, deliver from that lamp can be pulled. Berarti kalau udah ditempatin, levernya bisa, tombolnya bisa dipencet buat nyalain lampunya. Pull the lever when the demon wait no kill the demon. Nah, hell nah bro. Gue tahu sih caranya. Jadi ambil lampunya, pasang lampunya, habis itu pull levernya. Tapi pull levernya pas sudah demonnya udah ini muncul. Bisa lari? Apakah bisa lari bang? Bang bisa lari? Bisa. Sip. Gue kejar-kejaran dulu guys. Lever 1 sip. Gue nemu demonnya. Mana demon? Duh gelap banget cok. Ini gue udah nyalain lampu padahal. Gue udah F. Mana lagi? Lever. Wah ini harus main berapa orang sih? Wah, tiba-tiba itu demonnya kan? Ya terlalu serem sih. Coba mana ini? Coba gue di sini. Duh ini harus dimainin 2 orang sih guys. Iya sih harus dimainin 2 orang sih. Itu harus dimainin 2 orang dan satunya tuh ya kita nyari lampu, satunya neken tombol. Kalau kayak gini gue kagak bisa ngeliat apa-apa. Wis, apa tuh? Woi. Apa tuh? Buung apa tuh? Ya kejebak gue anjir. Bisa nunduk? Bisa. Kabur, lari. Dia bisa denger nggak ya? Jalan. What's apa tuh woi? Cangkut anjir. Ya mati dulu guys. Sengaja itu gua. Ya kayaknya udah terbiasa sih gua main game horror tuh. Makanya tadi tuh gua nggak pernah kaget. Apa ya dibilangnya ya? Ini ngabur. Udah terbiasa lah ya. Kecuali dia tiba-tiba di belakang. Ribet sih setannya sih. Bisa ngilang-ngilang gitu cuy. Bentar gua sembunyi dulu. Tunggu di mana? Gelap enggak sih guys? Bentar. Ini di pulling, di pull out, masuk. Bentar. Gua tadi ngeliat satu bohlam. Sip. Bentar dulu, gua sembunyi dulu. Nah, bohlam terakhir tuh di mana? Kabur. Dia ada di depan gua, cok. Ayolah, please. Nice. Pull the river. Tarik. Kabur. Ambil bolam. Tangkap gua anjir. Seru juga. Gas lagi. Seru sih guys, seru. Cuman kedapet di pininya apa? Bukan kedapet di apa? Hilang terus sih. Lever yang ini satu. Di mana kamu iblis? Ya cepat sini kamu iblis. Ayo cepat. Iblisnya nggak ada cuy. Tuh. Nice. Mampus lu. Tidak ya. Ayo dong, alamak. Ayo dong. Come on. Mana iblisnya? Sini lu iblis. Itu apa? Sini lu iblis. Ayo dong. Cepet
cepet dong, ayo dong. Please, please. Iblisnya hilang aja. Ngebak lah iblisnya. Nggak mungkin ngebak sih, nggak mungkin ngebak sih. Ini di depan gue nih, pasti ini dia. Atau di belakang, bisa jadi. So. Kamarnya ketutup nih. Aduh, nggak bisa lihat. Guys, sorry ya guys, pusing ya guys. Bentar dulu nih. Ini apa-apaan nih? Apaan tuh guys? Itu radio. Suruh ngapain radionya, cok? Bentar. Radio, oke. Gue harus pasang radio kah? Another Oke, gue tape. dapet radio. Maybe I should listen to it. It may contain useful udah. things like the first tape. Gitu tok. But how do I go back? Loh, Why am I here in the first place? gitu tok. Easy-nyo. The fuck? Easy-nyo. What is Kembali going lagi. on here? How did that door bring me here back to the house? And that thing, is it finally dead? Am I finally free? Nope. It just kayaknya doesn't enggak. make any sense. This doesn't feel real. Am I being manipulated? Am I really cursed or possessed or whatever? I'm so confused, whatever that is. There is one thing that's for sure. I must save Sophie. Whatever it takes. Whatever that is. I must save her. Nope, kayaknya belum mati sih. Nggak semudah itu, cok. Easy banget, anjing langsung mati. Easy-nyo. Gimana, cuy? Ya elah. Apa coy itu, cok? Bro. Sofia, tipe Sofia. Sumpah, gue denger suaranya tuh suara MC udah kayak AI, cuy. A curse is any expressed wish that some form of adversity or Curses? misfortune that will What is befall or happening? attach to one or more persons. In particular, curse does my father may have to refer even do such with a this? wish or pronouncement Demons, made curses, effective by what a is malicious happening? entity or a person that died with hatred for someone or a lot of deceased that died with rage. In order to break a curse, well, I'm afraid this is no simple matter. There are lots of kinds of curses and ways to break them. The most common way to break a curse is by exorcising the entity or person that put on the curse on you. While it may seem hard to do since the person is dead, in order to do so, you have to summon the being that put the curse on you and exorcise it. Side note, killing it won't work. The curse will remain since the entity or the person hasn't been exorcised yet. To summon the being, you have to do some kind of ritual. In order to do so, there is another tape that explains the way and what you will need. Good luck. I have to find that tape. Where could it be, though? I have searched the whole house. I didn't even find the diary. Then what am I supposed to do? Wait, Tunggu, apa? there is one place that I Di haven't suatu searched tempat yet. yang harus ditelusuri. Ya, The bisa attic. ditelusuri. How could I forget? Langit-langit? What? Langit-langit? Oke. Tadi bapaknya bilang kalau misalnya mau ngebunuh demon itu berarti kita tuh harus nyamen sebuah makhluk, bukan makhluk ya, kayak roh gitu. Terus habis itu roh yang mati kayaknya kemungkinan Sophie. Habis itu kita santet dia, maksudnya santet kan, kita ruqyah dia. Haha. Good luck bro, kita ruqyah. Oke, temukan cara untuk gue tahu. Waktu tadi kan ada tangga ya. Oke, tangga, mana tangga? Lihat nih, ini lambat, ini cepat. Oke. Sungguh realistis guys. Hey Sophie, no, tunggu aku Sophie.
Gue suka anjir Sophie tipos coy. Apa nih? Oke. Nih gimana nih? Giniin bro. Oh, boom, oke. Boom, cutscene. Siap. Sophie, is that you? What are you doing? What is this? Why am I suddenly tipos. feeling dizzy? Anjir kebanyakan tipos. Pingsan. Pingsan. Akan dilanjutkan part 2 guys. Woo! Yeah, baby! That's what I've been waiting for. That's what it's all about. Woo! Dan ya udah selesai. Oke. Udah sih itu aja sih. Mungkin mah buat apa part 2 ada part 2 ya. Kalau nggak salah, oh iya ada bagian 2. Ya mungkin besok-besok lah. Aku malas. Mendingan aku sama Sofia tipos cuy. Udah itu aja sih. Palingan gue lanjutin besok kalau bisa. Kalau misalnya ini lampu kagak digelapin lagi. Oke dah. Bye.